ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಯೆಟ್ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. 90 ವರ್ಷಗಳ ಹರೆಯದ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು, ನಾಟಕಕಾರರು, ಕವಿಗಳು, ಇವರು ಕವಿಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬರೀ ಪ್ಯೂರ್ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋರು ಮಾತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರು 60ರ ದಶಕದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ತನಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರಿತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ 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 ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 60s ಬಂದಿನಿಯ ಮೋರಾ ಗೋರಾ ಅಂಗ್ಲೇಲೆ, ಮೊಹೇ ಶಾಮ್ ರಂಗ್ ದೇದೆ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹಾದೂರ್ 2023 ತನಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರಿತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಣ, ಇವರ ಹಾಡುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದೋಣ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ರಂಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿರಾಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಸ್ಟೋಲಿ ಶ್ರೀಧರಾಜನ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು 60s ಹಿಡಿದು 2020s ತನಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವ ಹಾಡಿನದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನೀವು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿರೋರು ನೀವುಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲು, ಕಭಿ ಮಚಲ್ ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ಚಲ್ ಕೆ छुए कोई मुझे पर नजर न आए, फ्रॉम द 70s डेकेड. कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए. ಯಾವ ಹಾಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Anand. Yay, Sanjay is also here. Yes, this is from Anand. What's the song, Sanjay? That is, I know. Let me. I know the song so well. That's very nice, very nice. Go ahead. ಕಹಿ ದೂರ್ ಜಬ್ ದಿನ್ ಡಲ್ ಜಾಯೆ. yeah, exactly. That's what ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ನೈಸ್ 70s. And I saw you pick that in the poll. ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 60s yeah, there are two votes. Yeah. 2020s ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ ದೋಹಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಜಲ್ ಅಂದರೆ ಪೋಯಮ್, ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಗಜಲಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಗಜಲ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿರಾವ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ನಾನು you need a different session just to explain ghazal. ಹಾಗೆ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರು ಬರೆದಿರೋ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ನೇ ತಗೊಂಡು, ದೋಹಾನಿ, ಕಪ್ಲೆಟನಿ, ಶೇರನಿ ಏನಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 60s ಹಿಡಿದು 2020s ತನಕ. ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆನಂದ್ಸ್ ಕಹಿ ದೂರ್ ಜಬ್ ದಿನ್ ಢಲ್ ಜಾಯೆ ಸಾಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫೇವರೆಟ್ಟು 90s ಯಾವ ಹಾಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಿಸ್ ತನ್ ಕೋ ಛುವಾ ತೂನೆ ಉಸ್ ತನ್ ಕೋ ಛುಪಾऊं, जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना वो किसको दिखाऊं. Rudali. Yes, what song? ಎಸ್, ದಿಲ್ ಹುಮ್ ಹುಮ್ ಕರೆ, ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಡಿದರು. ದಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರುಡಾಲಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ದು, 2020ಸ್ದು, 2000ಸ್ದು, 80s ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ರಂಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು? ಇದು ಸದ್ಮಾದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸದ್ಮಾದ್. ವೆರಿ ನೈಸ್.
सुरमय अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जाए। सुरमय अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जाए। दुनिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे। तारी रे ओ रे रे तारी रे ओ रे रे। सुरमय अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जाए। सच्चा कोई सपना दे जाए मुझको, कोई अपना दे जाए। अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी। सुरमय अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जाए। इंडिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे। धारी रे ओ रे रे ओ रे रे। रात के रथ पर जाने वाले नींद का रस बरसाने वाले, इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे। आंखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे। सुरमय अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जाए। इंडिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे। धारी रे ओ रे धारी रे ओ रे धारी रे ओ रे धारी रे ओ रे। ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಮುನ್ರಾಂಪಿರ ಹಿಂದಿಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲು ಮಹೇಂದ್ರ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಳಯರಾಜ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏ ಜಿಂದಗಿ ಗಲೇಲ ಗಾಲೆ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾ
80s. Oh, hold on. Did I just miss it? Oh, oh yeah. हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया. Beautiful, beautiful line. That's from जिंदगी के लगाले. ये तरह ಇನ್ನೊಂದು beautiful song. Try this one. बदरी हटा के चंदा छुपके से झांके चंदा तो है राहु लागी बैरी मुस्काए जी जलाई के. One of his oldest songs. Which one? बदरी हटा के चंदा छुपके से झांके चंदा. बदरी हटा के चंदा चुपके से झांके चंदा तो है राहु लागी बैरी मुस्काई जी जलाई के. I don't know if I sang it correctly. Na 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 मोहे शाम रंग ले ले मोरा गोरा अंग ले ले मुझे शाम. This is actually, for the record, the very first song that Gulzar wrote as Gulzar. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಹಾಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಕಾಬುಲಿವಾಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 60s ಅಲ್ಲಿ. This is from 1963. Movie's name is Bandhini. We'll celebrate some more songs. Next to, I think, last Sanjay to sing. Srini ಆಗಲೇ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ actually Gulzar song ನ Srini ಹಾಡಿಲ್ಲ, but ಪರಲ್ಲ Sanjay came, so we'll have Sanjay sing the next song. Sanjay, what song you want to sing? I'm doing a Mukesh song, one of the old songs of Gulzar. That is Ananda? probably I've sung a couple of times here on Sing Daily, but it's a beautiful song. Go ahead. Ananda? हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का गीत हो तुम गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर. आँख ने शर्मा के कह दी दिल के शर्माने की बात एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात. प्यार की तुम इंतहा हो प्यार का आगाज प्यार का आगाज हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का गीत हो तुम गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर. जिक्र हो अब आसमां का
या ज़मी की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर, अब कहीं की बात हो हंसी तुम, माजबी तुम, नाज़नी तुम, नाज हम, नाज़नी तू, नाज हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम. Very good. Thank- Beautiful. Beautiful. Thank you. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವಿಚ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸಂಜಯ್? I think Rajeshwari would know it better because this is one of her favorite songs. I just know it's Purnima. Dharmendra Meena. Purnima, okay. ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಇದು 60s. ವಾವ್, ಯಾ. ನಾನು 60s ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಟು. ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ನೈಸ್. ಯಾ, ಬಂದಿನಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಆಮೇಲೆ ಖಾಮೋಶಿ, 60s ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಜಾರ್. तुम पुकार लो, ब्यूटिफुल सॉन्ग. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है. हमने देखी है, बड़ा ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು. हमने देखी इन आंखों से महकती खुशबू. So many good songs in the great songs in the 60s itself. All right, next to Srinira, which one? Gulzar ke naam. I'm not gonna sing. Shairi na. I'm gonna Not recite? read his poems. Huh? Sorry? I'm gonna read his poems. I'm not gonna sing. Poems. Oh yeah, poetry. Yes, Gulzar ke shairi barli. Yeah. So he's very famous for writing ghazals. Again, we'll talk about what ghazal is in a different session altogether. Ghazal is a very difficult form of Urdu poetry. It's not very easy to write. Very, very difficult form of Urdu poetry. But he's also written many things in that is what it comes under a broad category of nazm. So under nazm there is something called khayal, which is basically a free flowing thought, a prose style poem. So which is basically a thought that is, I mean, there is no bounds for your thought. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೋ ಥಾಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. there is no ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಛಂದಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. there is nothing like that. It's basically prose basically. So Gulzar is very famous for writing really, really good nazm, really, really good khayal. So I'm going to read a couple small ones. One, I picked this one specifically because it's like a segue from Dasaradha into this one. So kula 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 vindu ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಲದ ಬೊಬ್ಬುಳಿ ಅಂತೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲವಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಲದ ಬೊಬ್ಬುಳಿ ಮೇಲೆ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಒಂದು ಖಯಾಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. This is how it goes. आदमी बुलबुला है पानी का. बुलबुला इज बुबुड़ी, जलद बुबुड़ी. आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर, मतलब पानी के ऊपर, फ्लोइंग रिवर, ऑन टॉप ऑफ द फ्लोइंग रिवर, टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है. न समंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई. तवारीख इज डेट, तारीख, हिस्ट्री बेसिकली. न समुंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई है. वक्त की हथेली पर बहता आदमी बुलबुला है पानी का. It's a very small thing. It's like a khayal that he's written.
another one I just want a very small one. This is about books. This is one of my favorite khayal that is written about actually books, real books that you hold in your hand and read. And in this generation, what has happened to the books that you're supposed to hold in your hand and read? किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, बड़ी हसरत से तकती हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें मीन्स वैल्यूज, मॉरल्स, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, इट वुड नेवर डाई, इट वुड नेवर रन आउट ऑफ बैटरी। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती हैं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूँ, सफ़ा यानी पेज, कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। Just basically saying on a page, when I turn a page on the book, on somebody that has never been touched for a very long time, the feeling that the book would feel, that somebody is touching me after such a long time, एक सिसकी निकलती है, किताब से एक सिसकी निकलती है। कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, लफ्ज़ों इज वर्ड्स, मानी इज मीनिंग। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे तुंद लगते हैं वो सब अल्फाज। तुंद इज अ ब्रांच वेयर द लीव्स आर। जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला है। जो मतलब there are so many meanings, there are so many words and so many phrases that have completely gone away, like all those clay earthen pots that used to be. It has been replaced by glasses. गिलासों ने उसे मतरूक कर डाला, ऑब्सोलीट कर डाला। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का। Every time when you turn a page we do this, right? तो ज़बां पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। ज़्याती इज पर्सनल। किताबों से जो ज़्याती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रेल की सूरत बनाकर नीम की सजदे में पड़ा करते थे छूटे जबी से। We'll sit down in front of a tree and we'll have a book. ಕಾಲ್ ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು we would read in the sitting behind a tree, and all those things would only happen with the real book in your hand. So all those personal relations we had with the books was सब gone. वो सारा इल्म मीन्स नॉलेज, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रूखे, we would keep roses inside the books and old leaves or something inside the book, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रूखे, इज अ की लाइन। किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। The end. So it's like it's the emotion that he pours into it. I mean, all of us have gone through this, but nobody pays attention to the importance of books and the things that we went through. Right, and that line is such a key line. It's like किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे.
ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್. And yeah, all those things are still happening now. It's not like it's not. But we are using books to do all that stuff. And it has been replaced by, like he says, every time you turn a page and you do that, there is like a taste that goes with it. And now what happens if you just click on the mouse and suddenly on the screen things keep scrolling and you don't really have to do anything. There is no connection between. Exactly. There is no connection between your hand, your mouth, and the whole thing. So it's one of my favorite khayal that Gulzar has written. He's written many. I mean, like you can spend hours and hours on just reading his khayal. It is so beautiful. He's written one on actor. I mean, how an actor should be. If there is time, I'll read the next round. But ವಾ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಥೀಮ್ ಖಯಾಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಉಗುಳದ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನೆ ಆಗಲಿ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಬುಕ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ಗಳು. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಪದ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದು ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ. ಇರಲಿ ಇವರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ US ಅಲ್ಲೇ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದದ್ದು. ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಉಗುಳ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ರೇಖ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಉರ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್. ವಿಲ್ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೋಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, non-filmy poetry, that many poems that he has written. Very nice. Thank you. ಮುಂದೆ ಮೀರಾಂಟಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ರಂಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್? ಯು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇವರು ಶ್ರೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾಂಗ್ Go ahead. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे. ओ कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे. एक दिन सपनों का राही चल जाए सपनों के आगे कहाँ. जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
कभी तो हंसाए, कभी रुलाए। जिन्होंने सजा यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। ओ जिन्होंने सजा यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी तो हंसाए, कभी रुलाए। Thank you. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಈ ಹಾಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಗುಲ್ಜಾರ್ ರೋಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಆನಂದ್ ಚಿತ್ರದ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಾಡುಗಳು ಕಹಿ ದೂರ್ ಜಬ್ ದಿನ್ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ ಅನ್ನುವರು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಆನಂದ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ವೇಟ್ ಫ್ರಮ್ what Srini was talking about, books and life and all that. Very nice. Thank you, uncle. Yeah, one more thing. In this movie, Rajesh Khanna takes a book and then flips through the pages. There is a dried flower within that. You know, it's so amazing. Yeah. And ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡೀ Yeah. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಮೂವಿಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್, ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. He just talks ಬರೀ ಆ about it. ಹಾಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್. ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಹಾಡು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. Genda Fool, and I think it's a Bengali whom he talks about his love ಹೌದು, in New Delhi. Yeah. ಹೌದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆನಂದ್ as well. Rajeshwari is also here. Rajeshwari, do you want to sing a Gulzar song? Actually, this is my favorite song. I just want to say something about it. So this, many Bollywood songs have suffered from poor picturization, right? So though Naino May it stands out as an exception because of its soulful lyrics, and I've read that Gulzar, the director of the movie, Kushbe as well, decided to re-record the song because it was not apt for the scene of the movie and its picturization. So the same song, it was re-recorded with the same tune, was made with minuscule orchestra. There is a kind of a vibraphone, subtle use of chords and flute in toned down version. And if you really hear properly, even the flute, it feels like it's sobbing, just like Rula Ke Gaya Sapna Mera, Ade Thara, So I'll sing this one. सपनों के साए
सपनों के साए रात भर अपने दिन में पराए, कैसे नैनों में निंदिया समाए, दो नैनों में आंसू भरे, निंदिया कैसे समाए। आंसू भरे, निंदिया कैसे समाए। तेरे वादों पे बरस बिताए, जिंदगी तो काटे, रात कट जाए, झूठे तेरे वादों पे बरस बिताए, जिंदगी तो काटेंगे, रात कट जाए, कैसे नैनों में निंदिया समाए, दो नैनों में आंसू भरे, निंदिया कैसे समाए। Thank you. ಭಾಳ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಖುಷ್ಬು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಈ ಹಾಡನ್ನ? Right, right. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಶ್ವರ್ಯನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಎಸ್ ವೆಲ್. ನೈಸ್. ಮೀರಾ ಆಂಟಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಡ್ತಾರಾ ರಂಗೇಶ್ ಶಂಕರ್? Yeah, ಗುಲ್ಜಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? no, she's went to bed. Right. Taking a cue from Srini Rao recited a Nazm Khayal free flow. ನನಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹಿಂದಿ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶ್ರೀನಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗಜಲ್, ನಜ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮೇರಾ ಕುಚ್ ಗಜಲ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ 2 ಲೈನ್ ಚರಣಸ್ ಇನ್ ದ ನಂತರ. ಮೇರಾ ಕುಚ್ ಸಾಮಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲೋ ಎನಿ ಸಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಮೇರಾ ಕುಚ್ ಸಾಮಾನ್ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು, ಇಜಾಜತ್ದು ಆಡಿ ಬರ್ಮನ್ That's a ಮ್ಯೂಸಿಕ್. nazm. ಹಾಂ, It's a nazm. it's a nazm because it's free flow, ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು the It's, no, it's not joke or the exactly humorous a thing about it khayal. is It's a nazm, but it has got a bounce to it. It's a band nazm. bounce to it. It's not bounded. Okay. So ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಡು. when Gulzar gave the lyrics, this was most of Gulzar songs I think he writes first and then the musicians the composer composes it. And Adi Burman and Gulzar shared such a great relationship. Over 100, 120, 130 songs that Gulzar wrote for Adi Burman's music. ಮೇರಾ ಕುಚ್ ಸಾಮಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಜಾಜತ್, ಆ ಹಾಡನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಇದ್ರ ಬದಲು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡು, ಅದಕ್ಕೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಿವೆನ್ ಮೀ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ 90s ಗುಲ್ಜಾರ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು all kinds of composers, from 60s ಎಸ್ ಡಿ ಬರ್ಮನ್, ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 70s to throughout the 80s. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 90s his collaboration with ವಿಶಾಲ್ is amazing. 90s ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗಿನ ಡೆಕೇಡ್ ತನಕನೂ ವಿಶಾಲ್ ಭರದ್ವಾಜ್, ಮಾಚಿಸಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಅವ್ರ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಮೂವಿ ದಟ್ ವಿಶಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಗುಲ್ಜಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್, ಇವನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳನೇ ಒಂದು 7-8 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಹಾಡು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಕೋರ್ಸ್ ದಿಲ್ಸೆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್, ಅದರದ್ದು ಚರಣಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ. ದೋ ಪತ್ತೆ ಪತ್ ಝಡ್ಕೆ पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, फिर उतने मौसम गुजरे वो पत्ते दो बेचारे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे,
वो पत्ते दिल थे दिल थे, वो दिल थे दिल थे दिल थे। दिल है तो फिर दर्द होगा, दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, दर्द है तो दिल भी होगा। मौसम गुजरते रहते हैं, दिल से दिल से दिल से दिल से ರೇ ದಿಲ್ ಸೇ ರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿಶಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ವಿಶಾಲ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬರೆದಿರುವ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿರುವ ಒಂದು ಹಾಡು. ಇದು 90s ಮೂವಿ, ಸತ್ಯ ಮೂವಿದು. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। डोरियों से बांध बांध के रात भर चांद तोड़ना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। एक बार तुमको जब बरसते पानियों के पार देखा था, यूं लगा था जैसे गुनगुनाता एक आबशार देखा था। एक बार तुमको जब बरसते पानियों के पार देखा था, यूं लगा था जैसे गुनगुनाता एक आबशार देखा था। तब से मेरी नींद में बरसती रहती हो, बोलती बहुत हो और हंसती रहती हो। जो तुझे जानता न हो उससे तेरा नाम पूछना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। देखो यूं खुले बदन तुम, देखो यूं खुले बदन गुलाबी साहिलों पे आया ना करो तुम, नमक भरे समंदरों में इस तरह नहाया ना करो। सारा दिन चांदनी सी
छाई रहती है और गुलाबी धूप बरखाई रहती है। जामुनों के नर्म डाल पे नाखूनों से नाम खोदना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, डोरियों से बांध बांध के रात भर चांद तोड़ना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। Amazing guitar. What a beautiful song. Gulzar is relevant to all decades and all age groups. Beautiful song by Gulzar and beautifully sung originally by Bhupinder Khedi. Bhupinder, amazing singer, and then Vishal, amazing music from the movie Ram Gopal Varma's Satya. Thank you. ಅಂಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಾಡು ಮುಂಚೆ? ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೇಳಿ, ಸತ್ಯ ಅದು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ರೈಟ್, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ರೀಡ್ ಅನದರ್ ನಜ್ಮ್ ಆರ್ ಖಯಾಲ್, ಶ್ರೀನಿ ರಾವ್ ಆರ್ ಸಂಜಯ್? ಯಾ, ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಸಂಜಯ್. Yeah, all right. Let's go. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था
मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे के मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई से चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। Thank you. Beautiful, beautiful selection, both songs. Thank you, Sanjay. Very, very Khamoshi, 60s. beautiful song. Beautiful. Beautiful, beautiful song. हमने देखी है बगे ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, हमने देखी है बगे ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. One of the best Kishore Kumar earliest songs, Khamoshi. All right. Srini, you want to recite some more? Uncle ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶ್ರೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್, ನೀವು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಖಯಾಲ್ ನಜಮ್. ಅವ್ರ ಖಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಯಾಲೆ ಬರ್ತಾ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರು. ऐसी ख्वाहिशें पे दम निकले, आवत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुद से आदम का सुन के आया है, लेकिन बहुत बेबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले।
मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा न कावे से उठा जाऊं। खुदा के वास्ते पर्दा न कावे से उठा जाऊं। कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज। पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದು ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಅವರ ಜಗಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಡು. ಗುಲ್ಜಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇದೆ ಗುಲ್ಜಾರ್. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಶೋ. ನಜರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಜಗಜಿತ್ ಮಿರ್ಜಾ ಸಿಂಗ್ ಗಾಲಿಬ್, ಗುಲ್ಜಾರ್ ಇದೆ. ನಾಜಿರ್ ಅವನ ಹೆಸರು ನಾಜಿರ್ ಹುಸೇನ್, ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್. ನಜರುದ್ದೀನ್ ಶಾ Yeah. portrayed Mirza Ghalib, and beautiful song. Thank you. Almost 100 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 11:45. Srini, you want to do one more poetry? Go ahead. Time idya? You guys, Yeah. it's already late. I don't mind. I don't mind going another round. So yeah, since we sang some songs, let's do some reading. Go ahead. Okay. So there is one he wrote a nazm, specifically speaking of Nazaruddin Shah. He wrote this specifically for him, but it can be applicable to any actor basically. So he's writing about an actor. So this is like this same thing. It's a khayal written about an actor.
So the title is called Nazuddin Shah ke liye. That's the title. But it's about an actor. So it goes like this. एक अदाकार हूं मैं अदाकार हूं ना जीनी पड़ती है कई जिंदगियां एक हयाती में मुझे हयात यानी लाइफ सो एक हयाती इज इन वन लाइफ जीनी पड़ती है कई जिंदगियां एक हयाती में मुझे मेरा किरदार बदल जाता है हर रोज नई सीट पर मेरे हालत बदल जाते हैं मेरा चेहरा भी बदल जाता है अफसाना व मंजर के मुताबिक मेरी आदत बदल जाती है और फिर दाग नहीं छूटते पहने हुए पोशाकों के खस्ता किरदारों का कुछ चूरा सा रह जाता है तह में खस्ता इज समथिंग दैट इज वीक फ्रैजाइल सो खस्ता किरदारों का कुछ चूरा सा रह जाता है तह में चूरा सा अंदर पाउडर लाइक समथिंग दैट स्टिक्स टू यू कोई नोकीला सा किरदार गुजरता है रगों से तो खराशों के निशान देर तलक रह जाते हैं दिल पर नोकीला इज समथिंग शार्प जिंदगी से ये उठाए हुए किरदार ख्याली भी नहीं है कि उतर जाए वो पंखे की हवा से सियाही रह जाती है सीने में अदीबों के लिखे जुमलों की अदीबों इज आतर ऑथर्स ऑथर्स द राइटर्स प्ले राइट्स सियाही रह जाती है सीने में अदीबों के लिखे जुमलों की सीमीन पर्दे पे लिखी सांस लेती हुई तहरीर नजर आता हूँ सीमीन पर्दे सिल्वर स्क्रीन सीमीन पर्दे पे लिखी सांस लेती हुई तहरीर नजर आता हूँ तहरीर ಅಂದ್ರೆ it is basically a writing something that is like elegant writing or something speech ಗೀಚ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ that's what kind of what a तहरीर is सीमीन पर्दे पे लिखी सांस लेती हुई तहरीर नजर आता हूँ मैं अदाकार हूँ लेकिन सिर्फ अदाकार नहीं वक्त की तस्वीर भी हूँ yeah. So this is about an actor that he is I mean, he's written many, like so many. I can read it all night. I mean, so many of them. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. I was wondering when he wrote this, was it during Ijazat or much later? No, Nazuddin Shah is like one of the, he has been with them for a very long time. And in fact, for Mirza Ghalib, they were auditioning for people that they want to play Mirza Ghalib. And Nazuddin Shah, it seems, wrote him a letter. And he was still in NSD at that time. He wrote him a letter and saying, if you're making a Mirza Ghalib's show, you cannot cast anybody other than me. I mean, you'd be doing the whole thing a disservice if you cast anybody other than me. Gulzar was so taken aback by a letter like that. Saying, "Ye bachcha ko ye letter likh raha hai and he's saying all these things." And then he called him for an audition. And at that time, Nazuddin Shah's Urdu was pretty bad. He didn't know any ghazals that Ghalib wrote. He didn't know much about Ghalib. After Gulzar called him, he sat and studied all whatever he could find on Ghalib. He studied and then he went for the audition. And as history gets it, he got the role eventually, and he did that. So, but he made a very heavy impression on Gulzar. So he's used Nazuddin Shah in a lot of places. In a lot of different movies he's used him. So, yeah. And the whole Mirza Ghalib thing itself, the show, the TV show, the I don't know if how many of you actually watched it during the day. When it used to come on TV, it used to start with the introduction of Ghalib. That introduction was written by Gulzar himself. That is not Ghalib. So he wrote that introduction. It is basically an address of where Ghalib used to live in Delhi. And it's kind of explaining the place, how it looked like. And even to this day, that place looks exactly like that. It has not changed. Even to this day. It says, it goes like, बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों किसी गलियां सामने टाल के नुक्कड़ पर बटेरों के कसीदे गुड़गुड़ाती हुई पान की पीखों में वो दाद वो वाहवा
चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी की मिमियाने की आवाज, और धुंधलाए हुए शाम के बेनूर अंधेरे साए ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी भी जैसे अपने बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक पुराने सुखन का सफा खुलता है, असदुल्ला खान गालिब का पता मिलता है. That was the opening of the TV series. Wow, wow, wow. And you just said that from memory because it didn't seem I like you were remember reading. this. I remember Wow. this. The whole thing you said, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ದ 87, 88 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ Yeah, ನಜರುದ್ದೀನ್ he's like ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, slowly person walking, like slowly old age walking. start walking, Yeah, and yeah, then yeah, yeah. the introduction comes, and then there is a very famous share that Ghalib wrote himself. It goes like, "और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां." That was the opening of that TV series. Like Ghalib himself wrote this about himself, that there are so many other poets in this world, but the way I say it is different. So it's like something self-praise that Ghalib wrote. It's part of one of his ghazals. So he was a huge, 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 huge Ghalib fan. Gulzar was, and he's actually the amount of research that he did to make that Ghalib TV serial. He literally went into the archives, and he spent pretty much months and months and months and months in that gully that Ghalib used to live, and he collected letters that Ghalib himself wrote, and he took all those letters and he kind of figured out what would have happened that time, what is the real thing, and plus historical things that we already know and all that stuff. He combined all of that stuff together. That's how he came up with the TV serial Mirza Ghalib. It's a masterpiece. It's a masterpiece TV serial. I mean, if you want to really appreciate the language and the proper usage of that language, that TV serial is a must watch. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮೂವಿ ಟು, ಆರ್ ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೂವಿ. No, they made movie for movie Mirza ಮಾಡಿದ್ರ? Ghalib movie ಮಾಡಿದ್ರು. Bharat Bhushan was in it. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ This is too big. ಓ, Like, ಇದು you ತುಂಬ cannot. ಓಕೆ. Yeah, ಓ, it's too ಓಕೆ, big. He actually covers all phases of his life. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. It's actually got released. It went like almost like 26 episodes or something. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಅರ್ಧ ವರ್ಷ Yeah, ಬಂತು. so it's a ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, long. ಹೋಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I have the DVD. I have ಓಕೆ, both the DVD volumes. I have. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೇಣಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ದ ವೇ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಮೇಸ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದೀಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮರಿ. Oh, I've seen that show. I don't even know how many times. I've seen it so many times. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸಿನೆಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, right from Mere Apne all the way to through the 90s. Marches was directed by him. Hututu, then Angur also was directed by him. Alva comedy. Yeah, Angur was directed by him. Khushbu, Kinara, one of those, or both. Probably both. Khushbu, I think. I don't Khushbu, know about Khushbu. Kinara. Kinara, no, Khushbu was directed by him, Hema Malini. And then TV ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕು, ಅದರ್ ದೆನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕಾ ಕಹಾನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ, ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ಬಾತ್ ಸುನಿಯೇ ಪತಾ ಚಲಾಯ್ ಚಡ್ಡಿ ಪಹನ್ ಕೆ ಫೂಲ್ ಖಿಲಾಯ್. ದಿನ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಬರೋದು, ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು.
Even in high school, I used to watch it. It was such entertaining. And then, if you remember, Chatran ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. It's a Japanese movie on cats and dogs ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 80s ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಗುಲ್ಜಾರ್ ರೋಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ದ ಮೂವ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಲುಕಿಡ ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. Well, the way he adapted was it is. I mean, he actually wrote B.D. Jalale also. Yeah, that was about to get there. B.D. Jalale is actually very philosophical and yet, suggestive too. Yeah, he But wrote B.D. Jalale. ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಹಾಡು. There is another song in the movie called Namak Ishq Ka. Yeah, ಆ ಮೂವಿಲಿ Right, there are ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ 2 item numbers, Yeah, and he ಒಂದೇ- wrote both of them, ಹೌದು, right? And he also wrote the title song Omkara. ಅಂಡ್ So- ನೈನಾ ಠಗಲೆಂಗೆ ಠಗಲೆಂಗೆ. ಓಂಕಾರದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಹೈದರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಮಾಚಿ ಸಿಂದಿಡ್ದು. ಓಂಕಾರ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್. ನೈನಾ ಠಗಲೆಂಗೆ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್. ಅದನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇವರು ಸುಷ್ಮಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಪವನ್ಸ್ ವೈಫ್ ಸುಷ್ಮಾ, was also was a great Hindustani singer. In one of the Singdali sessions that she had briefly come, she had sung Nana Taglange. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಜರಾ ಇವರು ರಾಹತ್ ಫತೇಹ್ ಹಾಡೋದು. Yes. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ವಿಲ್ do more of Gulzar. Is ಒಂದಿನ ಆಗಲ್ಲ. like the way he adopted things from, like he adopted Amir Khusro in Zihale Muski Makun, but that is an Amir Khusro. ಖುಸ್ರೋನ ಐ ಥಾಟ್ ವಾಸ್ ಘಾಲಿಬ್ ಟು. ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, No, that was Amir ಜಿಯಾಲೆ ಮುಸ್ಕಿನ್. ಅದು Zihale Muski was Amir Khusro's. It is not Persian. It's a combination of Persian and Brijbasha. ಬ್ರಿಜ್ಬಾ. ಓಕೆ. So that particular ghazal that he wrote is like one couplet is Persian, other couplet is Brijbasha, proper Hindi. ನೈಸ್. So the title itself, the first one itself, the way Amir Khusro wrote, it goes Zihale Miski Makun Tagaful Duraye Naina Banaye Batiyan. So the first line is Persian, second line is Brijbasha. ಹಿಂದಿ. And then ತುಮಾರೆ ದಿಲ್ ಯಾ ಹಮಾರೆ ದಿಲ್ No, ಹೈ. that is what he did. That is Ah, Gulzar adaptation. Gulzar wrote that. Okay. Gulzar changed it to Zihale Maski Makun Baranjish Paranjish. Bahale Hijra Bechara Dil Hai. Dil hai. That is Gulzar. He changed it. But the original is that. Chaya Chaya is also, it's Bulle Shah. Okay, Punjabi lyrics. Yeah. Chaya Chaya is a Bulle Shah poem. Right. He was a philosopher back in the day. Bulle Shah's poem. He took the same poem, he changed the wordings to Hindi. To Hindi. Very nice. And then he actually got a national award for it. And he went on stage and he made fun of it, saying, I didn't even write this. Somebody else wrote it. I copied the lyrics and they're giving me the award. Bulle Shah ಅವರ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಡ್ the trilogy of Shakespeare films, ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿದೆ, then Haider and Maqbool and Haider. Maqbool. ಅದರೆಲ್ಲದ್ರ ಲಿರಿಕ್ಸ್, ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಲಿರಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. No, he's also, I mean, it is also said that it was Gulzar who gave the titles. So Omkara, Othello to Omkara, Macbeth to Maqbool, Hamlet to Haider. So it matches it like it's like it feels like a single word matching. Nice. Feels Correct. the same. Correct. It is said that he was responsible for giving the. Yeah, very nice. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇನ್ ದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಶಾಲ್ಸ್ ವೈಫ್ ರೇಖಾ ಭರದ್ವಾಜ್ ಆಸ್ ಅ ಇಷ್ಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಇದೆ, ಸೂಫಿ ಸಾಂಗ್ಸು ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ವುಡ್ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು or anyone to check out both the albums. It's amazing. He's written for, I mean, Bhupinder Singh used to be his very, very favorite friend. Ghazalge. Very, very close friends. Bhupinder used to play guitar for R.D. Burman. R.D. Burman, yes. In his band. So he used to be a guitar player. So during those days, he became very close with Bhupinder. So Bhupinder and Mitali have done many, many albums and Gulzar wrote for them. Yeah, I have those two. I haven't ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ.
And of course, movies alle Dil Dhundta Hai Fir Wahi, so many beautiful songs that, in fact, the one that I tried to sing earlier today is also by Bhupinder from Satya. Yeah, and then Asha Bhosle, R.D. Burman, ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಮೂರು ಜನರದ್ದು ಒಂದು ದಿಲ್ ಗಜಲ್ ಪಡೋಸಿ ಹೈ. ಇದಿಲ್ ಪಡು, ಯಾ, ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾ, yeah, again, we are celebrating Gulzar on the win of Jnanapeetha ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. And yes, he's still young, only almost 90 years young. In August he'll be 90. Now earlier last year August ಅಲ್ಲಿ birthday celebration ಮಾಡಿದ್ವಿ. This one was specifically for Gulzar's win of the Jnanapeetha award this year. Not tiring, we'll celebrate some more. We'll actually, Srini, your recitation was amazing. So ಒಂದಿನ ಬರೀ ಓದುವ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I want to read his film songs. Like ದಿಲ್ಸೆ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಓದೋದಕ್ಕೂ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಲ್ಸೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಕುಚ್ ತಾರಾ ಪಿಗ್ಲಾತ, ತಾರ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರ, ಪಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಧಿ ಬಂತು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಸತರಂಗಿ ರೇ is actually crazy. ಸತರಂಗಿ ರೇ 7 stages of love, ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. I'll read that someday. I was thinking today, but almost ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. We'll sit and read Satarangi Ray someday, and then all the songs he wrote for, Vishal Gulzar, my favorite combo, and then of course R.D. Burman Gulzar, over 100 songs. We'll sit and decipher that someday. And Sanjay, you want to add something else, or you want to sing or closing thoughts? I think it's a wonderful session. A Sham Be Ajibati. That's the best way I would categorize it. A Sham Be Ajibati. So just like the other Shams that we hang out and sing out and get involved. Yeah, this was fully involved. Yeah, very involved, and Marna, and there's so many others who are interested. A few others, my friends are watching actually, and they're texting me, and we'll involve them, and yeah, we'll celebrate Gulzar beyond just one day. Tumba ide, and as you can see, Nano in the HB Hoysala Balona WhatsApp group, I've been actively posting various playlists of Gulzar, so I'll continue to do that, and we'll celebrate his 7 decades of music. And yes, his 90 years, wishing him very good health. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೀತಾ ಇರಲಿ. 2023ಯಲ್ಲೂ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 2024ಅಲ್ಲೂ ಹಾಡು ಬರೀತಾನೆ ಇರಲಿ. ಇಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹಾದೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹಾಡುಗಳಿದೆ. And then of course I'm sure he's still writing various kinds of poetry. I want to actually get into that book ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪೋಯಮ್ನ ಓದಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿರಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಬೋರ್ಡ್ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, instead of using the mouse and clicking. So yes, get hold of that book and hug that book and sleep and read. So a thought came to my mind, and as a prediction, when said that he's 90, I'm pretty sure he'll have a khayal written about when he turns 100, about himself and what that feels like when he is 100 by himself again. That's my prediction. 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 1000 ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುಲ್ಜಾರ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈಗ ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಟು ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು. ಸೊ ನೋಡೋಣ. He still travels extensively inside India. ಹೌದಾ? He still goes to all the mushairas. He still goes recites. If you get a chance, idರಲ್ಲಿ YouTube ಅಲ್ಲಿ there is a clip of Javed Akhtar and Gulzar together. So they have this kind of like rivalry, because they're both writers and they both admire each other immensely, and they both have a huge admiration towards each other. But Gulzar says that he's jealous of Javed Akhtar क्योंकि बहुत अच्छा लिखता है करके. So he says, इतना अच्छा लिखता है साला, मुझे गुस्सा आता है इस पर. It's a very funny banter between the two. It's beautiful. You should watch it. Because he's the original Urdu guy, Javed Akhtar. So that might make a difference. There's no original Urdu guy. I mean, his dad was a poet. His dad was a poet. Janisar Akhtar was a poet. Yeah, that's fine. I agree. Yeah. His uncle was a very famous poet called Majaz.
So he comes from a long line of poets, and he's married to Shabana Azmi, whose father is Kafi Azmi. So he's got a huge, lyrically yeah, involved. yeah, 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 very. but Gulzar's hold on Urdu is super strong. I mean, Gulzar is Correct. the No, no, definition of they all do, but the thing is, you just don't get to see them. You should read some of Javed Akhtar's khayals that he has written. mm, It is so amazing. I mean, you'll not think that it's the same guy who wrote all these film film songs. songs and stuff, but they do. They adapt. Yeah. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದಿದೆ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಯಟ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ the government of India did this, and hopefully this will pave the way to open up the literary awards to all kinds of film lyricists too. And there's so many gems in our very own Kannada film music. So and other languages as well. So yeah, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಸಂಜಯ್, ಶ್ರೀನಿ. ಭಾಳನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. I'm amazed at the nazms and khayals that you were reading earlier, and ನಾನೇ ಇವಾಗ I'll go look up and maybe read it on my own. And ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರ್ದು ರೇಖ್ತಾ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಡ್ಸು ನನಗೆ. ಆಬುಷಾರ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಾದಲೋನ್ಸೆ ಕಾಟ್ಗೆ. ಆಬುಷಾರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ಸೊ beautiful, beautiful lines. All right, thank you all. And if anybody is interested to join and celebrate Gulzar's Jnyanapeetha Award winning event, so please let me know, and we'll include you in our session. So ಇನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ್ ಹಬ್ಬನೂ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ.